cards ఇంకా కంప్లీట్ చేయని వాళ్ళు కంప్లీట్ చేయని మా ఫాస్ట్గా బెటర్. ఓకేనా? సోలార్ ప్లాట్ దగ్గర ఏందమ్మా? సోలార్ ప్లాట్ దగ్గర ఆపేసేస్తారు. ఓకే. పెట్టాను. ఎస్, నోట్ డౌన్ ఫర్ కంటిన్యూషన్. బోర్డర్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తారా? ఈ పాయింట్ స్టార్ట్ చేస్తారమ్మా? దిస్ వన్? నో సార్. ఓకే, స్టార్ట్. ఓకే. Note down border plot. Border plot. We are going to discuss about mainly border plot and polar plot. Nyquist plots కూడా సిలబస్ ఏం అడగలేదు, జస్ట్ స్టెబిలిటీ గురించి అడిగాడు. సో we may or we may not go through that Nyquist plot. Main thing is border plot and polar plot only. This is also somewhat better. Just unit only. Just unit ఏమైంది కూడా కొంచెం, but you have to practice more than third unit bit effort ki more కొంచెం ఎక్స్ట్రా పెట్టాలి దీనికి, లిటిల్ బిట్. One more thing, this unit needed more practice. Mainly this contains all these plots are drawn on semi-log graphs only. You have to draw on semi-log graphs. Semi-log graphs only. Semi-log ఎందుకు పోతాం? When we are going for this semi-log, if the x-axis or y-axis units are not continuous, that means if we have any logarithmic codes, logarithmic values are there, then we will go for this semi-log. That's why here it is semi-log graphs. Okay. So basically, we will have two plots. One is magnitude plot, and one more is phase plot. So how to this magnitude means this is magnitude and this is phase angle is W. That is it is a function of frequency. That is W. Logarithmic values you are going to write. Magnitude plot, this one, and one more is phase plot. Phase angle, y-axis, and here it is again frequency only W it is, and it contains log omega. The function of log omega values. So it is having two plots basically. Two plot and phase plot. Magnitude. Have you heard about this word magnitude? Yes or no? Yes, sir. Magnitude and word vinnara. Okay, done. Suppose if you have a complex value, suppose a plus jb itla undanukondi. So what is the magnitude of this one? Magnitude of this one ante em apply chestam? What are you going to do? square base. Very good. So magnitude means you have simply you will do like this, applying two lines like this. That is the magnitude representation. Yes, tell me, Ishwar. Root over a square plus b square. That means, and one more thing, yeah, here it is magnitude apply చేస్తున్నాము అంటే అది కాంప్లెక్స్ వాల్యూ అని అర్థమ్మా. ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం magnitude అనే వర్డ్కి వెళ్తున్నాము అంటే అక్కడ కాంప్లెక్స్ వాల్యూ ఉన్నట్టు అర్థం. కాంప్లెక్స్ వాల్యూ ఆర్ కాంప్లెక్స్ వేరియబుల్. దట్ మీన్స్ కాంప్లెక్స్ ఇన్ ద సెన్స్, కాంప్లెక్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ బోత్ రియల్ అండ్ ఇమాజినరీ వాల్యూస్. Real and imaginary values. Okay, so for this type of things we are going for the magnitudes. That means real part square plus imaginary part square. I am repeating, real part square plus imaginary part square. So this is the magnitude. That means root over a square plus b square, and at an angle of angle theta nt or phi. Angle and దీనికి again magnitude apply చేసామంటే basically you have to take both this root and you have to apply angle also. What is the angle? Tan inverse of very good. Tan inverse of b by a. b by a. That means imaginary part by Real part. Always remember like this, better in terms of formula basically.
Very good, Chaitanya. So that's it. If you want, you can note on this. Or else I will write again in the next plot. Main thing, please note on these two. This is phase plot and this is magnitude plot. Semi-log graphs is the main thing. Okay, finish. Let me erase this. Yes, complete now. Yes, Basically, sir. it is basically Bode plots. All the plots we are discussing Sir. here is frequency response plots. I'm repeating frequency response plots. All these are okay. So just introduction into the problem. Also, maybe తర్వాత చూస్తాను. Next, plot Bode plots can be drawn for both open loop and closed loop system, but usually we are going to open loop systems only. Basically, we are going for open loop systems only. So the standard representation of logarithmic magnitude of open loop transfer function of g of j omega is, so after finding magnitude you have to convert into logarithmic. That means 20 log of like this. Just రాసుకోండి తర్వాత clear గా అర్థమవుతుంది problem. These all are the almost 8 slides are there, no? అలా just for identification and procedure ఎలా చేయాలి అనేది మాత్రమే అన్నమాట. జస్ట్ వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది చూడండి. ఒక ప్రాబ్లం చేసిన తర్వాత యూ విల్ గెట్ ద ఐడియా ఆల్ ఆఫ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఇంతవరకు రాసాక చెప్పండి. Somebody texted. Is all these notes is for yourself only. Know what is what. That's it. Consider the open loop transfer function g of s. I'm repeating, we are always taking the open loop only. G of s, which is equals to some constant k into 1 plus st1 s suffix s t1 time t1 by s into 1 plus st2 1 plus st3. And in the first unit, we thought about standard form of control system. What is the standard form, guys? We are discussed in the first unit, I think so. Yes. So I said there standard form of control system. Do you remember that? Standard form of CS. అంటే ఏంటి? ఎస్ అంటే ఏంటి? స్టాండర్డ్ ఫామ్ అంటే ఎలా ఉండాలని చెప్పాను. ఎలా ఉండాలి? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ st లో ఫామ్ లో రావాలి. s ప్లస్ 2 ఉందనుకోండి, ఇట్ షుడ్ బి లైక్ 1 ప్లస్ s టౌ, str s టౌ వాట్ ఎవర్ మే బి. సో దీన్ని 1 ప్లస్ s టౌ లో మార్చాలంటే ఏం కామన్ తీయాలి? వాట్ ఈస్ ద లెటర్ వి హావ్ టు కామన్? 2. So 2 is taken out, so that is 1 plus s by 2. So this is the standard form. This is the normal pole zero form. Okay, so given problem is in normal pole zero form or standard form. Now given question is it in standard form or normal form? Standard form lo unda ela undi? Standard form is Standard. ఇప్పుడు ఏంటి మా చూడండి, 1 ప్లస్ ఎస్ఏ కదా ఉంది ఆల్వేస్. ఇది కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ 1 అని ఉందంటే దట్ ఈస్ డిఫాల్ట్లీ స్టాండర్డ్ ఫామ్ అనుకుంటాం. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ మే బి, యూ డోంట్ మైండ్. రెస్ట్ ఏమన్నా మనకు అనవసరం.
It is like 1 plus something unnante, that is in standard form and antam. Okay. So what is the procedure means? First step is you have to convert S into j omega. Body plots draw cheyalante, that is the standard procedure. First thing, you have to convert S to j omega, and after that you have to apply magnitude and at the same time phase angle. You have to take magnitude and phase angle. By using these two steps, we are going to plot the body plot. We are going to draw the body plot. So I already said that if you have a function like this, that is a plus j beta, if you apply magnitude for this, magnitude is square root of a square plus b square, and phase angle is tan inverse of imaginary by real. So in the same way you have to do for this equation. That means this one, you have to find both magnitude and phase for each and every term. That means each and every pole and zero. Each pole and zero you have to find this one. That means magnitude and phase. That is the second step. Okay. So do that. So we are going to do that one. Please note on this mark. This is needed for you. M means magnitude and don't confuse. Phi means phase angle. So put S equals to j omega. అంటే frequency domain లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం అనుకుంటాం. That is convert into frequency domain form and apply magnitude and phase. And apply magnitude. That means you will get both magnitude and phase angle. You will get both magnitude and phase angle. Manusri, are you there? Banu. రాస్తున్నామా రోజు నోట్స్? ఏంటి? Okay, convert S to j omega. That means this one now. See, S is replaced by j omega, and then k into 1 plus S is replaced by j omega t1 whole divided by S is replaced with j omega or jw, or that maybe, into second term is 1 plus jwt2 1 plus jwt3. Okay, now we are applying for this is both magnitude and phase angles directly here. So first word is k. K means this is a constant value, that may be 1 or 2 or whatever may be. So constant value means there is no phase angle, right? Magnitude also that same only. So that means if you apply magnitude means that is root over k square. Root over k square is nothing but k. Okay, that's why here k at an angle 0 degrees. Is it clear? Constant value can ma. Okay, directly you can write like this. Okay, Nandi? Please respond now. Yes, sir. Yes, sir. So next one is 1 plus jwt1 ma. Ante ikkada you will have a complex word. So this is the real part and this is imaginary part. So if we apply magnitude and phase for this means, magnitude means square root of real part square plus imaginary part square. So what is the real part? 1. That means 1 square means 1 plus imaginary part means this term except j. J ni conclude cheyakudandi. Imaginary part ante remaining part maatrame teesukovali excluding j. So w square t1 square is the imaginary part, and angle is tan inverse of phi equals to tan inverse of imaginary by real. That means wt1 by 1. wt1 by 1. So that means wt1 only. Okay. wt1 by 1 means wt1. That's it. So next. Yeah, next one. What is the next term?
Is there any terms in the numerator? Is it completed? So next denominator, coming to denominator. Here you have only imaginary term is there. So for this also you can take real part square is 0 square plus imaginary part is w square. So root over w square is w only. So directly I am writing w here, and j means 90 degrees angle. Not on that one also. J is nothing but 90 degrees, or else S is nothing but 90. S power 2 means 180, and so on like this. S power, similarly S power n అనుకోండి, 90 into n. You can treat like this. Please note down clearly these steps. These are the important ones in future. క్లియర్గా రాయమ్మా, రఫ్ లాగా రాయద్దు దయచేసి. మెన్షన్ క్లియర్లీ ప్లీజ్. I will erase this after completion. Or else, if you want, I will clearly write down on the next page. You have empty paper. So please note on this one. J omega means root of 0 square plus w square. That means real part square plus imaginary part square. That is equals to root over w square. That is equals to w. Okay. And one more thing I want to say here is, J means you can treat it as 90 degrees only. That means S equals to j omega, and directly you can treat it as S as 90 degrees. Directly 90. అలాగే S power 1 అనుకోండి. That means 90. S power 2 means 180. And so on. S power n means 90 into n. 90 into 1. 90 into n. That's it. So please note on that one. I'm just erasing here. Okay now? So that is W at an angle 90 degrees. What about this next one? This is also a complex one. So that is root over 1 plus W square T square, and at an angle this one W T by 1. What about third one? Third one can be third term. Similarly, third term ఎలా రాస్తాం చూడండి. థర్డ్ టర్మ్ ఎలా రాస్తాము? T2 ప్లేస్ లో T3. D7 కీర్తి. D7. Yes, sir. Let's respond. And Yes, sir. D9, D1. Tan inverse. Yes, ma'am. Tan inverse. First ఏంటి? First magnitude means you have to take this root value and then angle. That means first you have to take magnitude and next phase angle. First magnitude చెప్పండి. Root over 1 square plus omega w T2 plus. double square T3 square into tan inverse of angle ఎంత అది? W T3. Yes, WT3 by 1. That means WT3. మా ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా, magnitude means real value square plus imaginary value square. Imaginary part. That means except J. Phase angle అంటే tan inverse of imaginary value by real value. ఓకే, దీనిలో imaginary ఏది? WT3. రియల్ వాల్యూ వచ్చేసరికి 1. ఓకేనా? ప్లీజ్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఇంక వీటి మీదే మనం అంతా చేయాల్సింది. ఇదే ప్రొసీజర్. ఇంకా ప్రతి ప్లాట్ డ్రా చేయాలంటే this is the procedure. Please try to understand. If you have any doubt, please ask me here only. I will repeat one more time. No problem. Okay now? In general ga border plot ki draw cheyalante first S is converted into j omega, and then you have to find magnitude and then phase angle phi. So these are the main two steps. ఈ రెండు చేస్తే అయిపోతుంది ప్రొసీజర్. దట్స్ ఇట్. వాడు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయినా ఇవ్వను. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? ఇది అప్లై చేయడం ఓకేనా అందరికి? మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఫేస్ ఓకేమా? సో ఇది మొత్తం నేను మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఫేజ్ రెండు కలిపి రాశాను. నౌ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సెపరేట్లీ, ఫేజ్ యాంగిల్ సెపరేట్లీ. హౌ ఇట్ మీన్స్ దిస్ వన్. సో write down these points. So the magnitude of
g of j omega, that is modulus of g of j omega. Take only magnitudes only now. So what are the magnitudes? K value constant. Next this part divided by W, except angles remaining all you have to write, that is magnitude. అంటే రూట్ వాల్యూలో ఏదైతే రాసామో అవి ఇక్కడ రాయాలి. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ టర్మ్? 1 ప్లస్ W square T3 square. T3 respond not F7. Lalita, are you there? Yes, sir. Yes, respond now. Any doubts? Please respond now only. ఇదే ఇంకా ప్రొసీజర్ మొత్తం ఇదేమా, పోలార్ ప్లాట్కి ఇదే ప్రొసీజర్. సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోవాలి, ఫేజ్ యాంగిల్ కనుక్కోవాలి. ఈ రెండేమా ఈ యూనిట్ మొత్తం ఇంకా. ఓకేనా? Okay, sir. మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఫేజ్ ఈ రెండు మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగితే చాలు, దట్స్ ఇట్. రిమైనింగ్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. ఇదే మెయిన్ థింగ్. నెక్స్ట్ ఫేజ్ యాంగిల్స్ వచ్చేలకి సీ హియర్, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్. అండ్ యూ మే హ్యావ్ doubts. Okay, phase angle of g of j omega is angle of g of j omega. That is first word. Coming to this numerator part, what is the angles here? What is the angle? Please respond. Tan inverse of WT1. Okay, that I wrote here now. T1. నెక్స్ట్ డినామినేటర్కి వచ్చేసరికి యాంగిల్స్ చెప్పండి ఒకసారి. 90 degrees ఒకటి ఉంది, ఒమేగా T2 ఒకటి ఉంది, ఒమేగా T3 ఒకటి ఉంది. ఓకే, మొత్తం 3 ఉన్నాయమ్మా ఇక్కడ. సో 3 ఉన్నాయి కాబట్టి యాంగిల్ మామూలుగా రాయాలంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ద వన్ సింగిల్ లైన్ ఓన్లీ. దట్ మీన్స్ ఓన్లీ సింగిల్ లైన్, న్యూమరేటర్ పార్ట్ లాగే రాయాలి. న్యూమరేటర్ పార్ట్ లాగా రాయాలంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ 90 degrees యాంగిల్ టు అప్ సైడ్. అలా తీసుకొస్తున్నామంటే సపోజ్ ఇక్కడ నెగటివ్ యాంగిల్ ఉందనుకోండి, పైకి వచ్చేలేక పాజిటివ్ అవుతుంది. ఇక్కడ పాజిటివ్ యాంగిల్ ఉంటే పైకి తీసుకొస్తే నెగటివ్ యాంగిల్ అవుతుంది. Is it clear all of you? I am repeating. Denominator లో ఉన్నటువంటి యాంగిల్స్ ని యూ హ్యావ్ టు టేక్ అప్ సైడ్. దట్ మీన్స్ న్యూమరేటర్ లైన్ లోకి తీసుకురావాలి. While doing that, if you have negative angles in the denominator, if you take upside, those becomes positive. If you have positive value angles in the denominator, then if you take upside means those will get negative sign. Okay, remember, just it will take opposite term, opposite sign. Plus unte ikkada minus vastundi, minus unte plus avutundi. Just that's it, change of angle, sorry, sign. Okay, next, what is the second word now? Second angle enti denominator lodi? Minus tan inverse WT2. Very good. Minus tan inverse, because here it is positive angle only, nowhere negative. Suppose ikkada minus tan inverse ఉంది అనుకోండి, పైకి వచ్చేసరికి ప్లస్ tan inverse అవుతుంది. ఓకేనా? దట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. ప్లీజ్ కేర్ఫుల్లీ లిసన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఈ ఒక్క స్లైడ్ ఉంటే సరిపోతుందమ్మా, యూనిట్ మొత్తం అట్లా ఒక్క యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ లేపేయచ్చు. ప్లీజ్ కేర్ఫుల్, ఈ ఒక్క స్లైడ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. రిమైనింగ్ మీ ఓన్గా చూసిన టెక్స్ట్ బుక్లో సరిపోతుంది, ఒకటే మెయిన్ థింగ్. ఓకే, tan inverse ఆఫ్ WT2. ఇంకొకసారి చెప్పమన్నా చెప్తానమ్మా ప్లీజ్. ఈజీగా డ్రా చేయగల యూనిట్ అన్నమాట ఇది. మీకు ప్లాట్స్ చాలా చాలా ఈజీగా, షార్ట్ కట్స్ కూడా చెప్తాను చివరిలో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ యూనిట్. ఆ ఈక్వేషన్ చూడంగానే ప్లాట్ ఎలా వేస్తామనేది చిటికలో చూసి చెప్పేలాగా చెప్తాను మనం మీకు. ప్లీజ్ ట్రై టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ వన్. ఈ 2 స్టెప్స్ రావాలి వాటికి కూడా, బట్ ఈ 2 స్టెప్స్ మాత్రమే. మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఫేజ్ మెయిన్ థింగ్. సో నెక్స్ట్ వర్డ్, నెక్స్ట్ యాంగిల్ ఏంటండి? ఎస్ సార్ ఒకసారి ఫేస్ యాంగిల్ మళ్ళీ. ఓకే, ఒకసారి నెక్స్ట్ యాంగిల్ ఏంటి ఇక్కడ? మైనస్ Tan inverse WT3. ఒమేగా T3. ఎస్ మా, ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు. ఒకసారి మళ్ళీ ఫేస్ యాంగిల్. అంటే ఫేజ్ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడమా లేకపోతే ఏంటి, ఏది అడుగుతున్నావు? ఇది సార్ అంటే ఈ యాంగిల్ పార్ట్ అడుగుతున్నావా లేకపోతే ఈ ఇదే కింద లాస్ట్ దా? లాస్ట్ పాయింట్. లాస్ట్దే కదా? ఓకే డన్. ఇక్కడ చూడమ్మా, సపోజ్ యాంగిల్ 90, యాంగిల్ 220 హోల్ డివైడెడ్ బై యాంగిల్ 120, యాంగిల్ 180, యాంగిల్ 360. సపోజ్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి యాంగిల్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ దీస్ డినామినేటర్ యాంగిల్స్ టు న్యూమరేటర్ మీన్స్ just you have to
inverse the sign. That means take the opposite sign while moving these downwards angles to the upward angles. 1 by s ని ఎలా రాస్తాము? 1 by s ని ఎలా రాయొచ్చు? s పవర్ -1 గా రాయొచ్చా? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. సో ఇన్ ద సేమ్ వే యాంగిల్స్ ఏం చేస్తామంటే నెగటివ్ యాంగిల్స్ డైరెక్ట్ చేసేస్తాం. అంటే యాక్చువల్గా సపోజ్ ఇది 90 అనుకోండి, యాంగిల్ 90. నెక్స్ట్ పాజిటివ్ సైన్ ఏమో ఇది. సో దిస్ ఈస్ +90 +220 +220 degrees. నెక్స్ట్ ఇది పైకి వస్తుందంటే ఏంటంటే 120 హోల్ పవర్ 1 యాక్చువల్గా ఇది డినామినేటర్లో ఉంటాయి. పైకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? మైనస్ ఇన్వర్స్ అవుతుంది. ఈ ఇన్వర్స్ని యాక్చువల్గా ముందరకు తీసుకొస్తాం నెగటివ్ని. దట్స్ ఇట్. దట్ మీన్స్ angle is here is positive. If you take upside means that becomes negative angle, that is -120. Similarly here it is positive angle. If you take this upside means -180 degrees. Similarly here it is 360 degrees means if you take upside means -360. Okay, suppose if the angle is like this, ఇప్పుడు దేని చెప్పండి మీరు? H1 respond for this. Sir, 22 plus 22, 22 degrees plus 18 degrees, okay, minus 11 degrees, okay, minus 60, ఏంటి? plus 16 plus degrees. 16. yes, very good. ఎందుకంటే ఇక్కడ నెగటివ్ పార్ట్ కాబట్టి పైకి వచ్చేసరికి ఆపోజిట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 2 na sir, 2, -2 degrees. minus 2 degrees. So this is the Wema to write the angle. Please respond remaining guys. ఇది ఒకటే ఇంపార్టెంట్. అర్థమైందా లేదా? రిమైనింగ్ రెస్పాండ్ మా. D7 are you there? Yes, sir. Okay no? Okay, sir. D0, Yes, sir. D3, Yes, sir. D5, okay? D5, D5, D8, D9, Yes, sir. okay now? Srinitya, Okay, sir. any doubts? No, sir. With the E1 Sachin, E2, E4. Sachin, are you following? Yes, sir. Venkat Lakshmi. Sir. Okay, E5, Prasad. Number E5. E7, Likita. Yes, sir. NDS. Likita, respond for this. Likita. Yes, sir. దీనికి ఒకసారి చెప్పండి ఇప్పుడు. దీనికి చెప్పండి. 110 plus ఓకే, నాకు టైం వేస్ట్ అనమాట ఇంక ఇట్లా చెప్పుకుంటా పోతే. ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఫాస్ట్. లిఖిత, కెన్ యూ హియర్ మీ? 120 plus ఓకే, 18 plus 21 minus 29. -29. Very good. That's it. Very good. Phone number D7. Yeah, Sai, Jagdish, D8, D9 Anjanelu, alias MANA. Not Divya, F1 Venu, Yes, sir. Honestly, are you there? Yes, sir. D7 Likita, okay now? Okay, sir. Okay, madam. So I will move to the next one. So up to here completed all of you. Yes, sir. The last one is -tan inverse W T3. So next,
next one is after finding the magnitude, if you want to find the magnitude in decibels, if you want to find in decibels, you have to just apply 20 logarithm of that magnitude value. You just need to apply 20 logarithm of whatever we found for the magnitude, that you have to apply. Okay, note on this fast. Note on fast, don't waste the time. That means if you want to find the magnitude in decibels, that is 20 log of modulus of j omega. That is equals to 20 log of a magnitude part ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం ఇక్కడ రాసాను. చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి, కంపేర్ చేయండి పైన కింద. I can't move the slide, please compare this. ఓకే, నోట్ చేశారా ఇంతవరకు అప్ టు దిస్ పార్ట్? Noting, sir. అక్కడ ఏమన్నా వర్డ్స్ అర్థం కాకపోతే అడగమన్నా. టూ లైన్స్ డ్రా చేసామంటే అవి ప్యారలల్గా మాగ్నిట్యూడ్ అని అర్థం. మాగ్నిట్యూడ్. సంబడి ఓపెన్ దట్, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ సంబడి, ఓపెన్ యువర్ మైక్. So completed. Shall I start this one? Yes, sir. Yes, ma'am. See here, I am just splitting all the terms, ma'am. ప్రతి టర్మ్ ఇండివిజువల్ గా రాస్తాను ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో. దట్ ఈస్ 20 logarithm of k by w, అంటే కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. సో ఐఎమ్ యాడింగ్ జస్ట్ w. దట్ మీన్స్ సింగిల్ పోల్ అట్ ద ఆరిజిన్ పోల్ ని అక్కడ యాడ్ చేశాను. ఇంటూ నెక్స్ట్ టర్మ్ జీరో టర్మ్, దట్ ఈస్ √1 plus omega t square. నెక్స్ట్ ఇది డినామినేటర్ ఉంది కాబట్టి 1 by w t2. At the same time 1 by w t3. So it's splitted like this. Okay. Next, log of AB formula ఏంటి ఎవరైనా చెప్పగలరా? log a plus a plus log b. లిఖిత. A log A plus log B. వెరీ గుడ్. log a plus log b. సో ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇక్కడ అంతా ఎలా ఉన్నా మల్టిప్లికేషన్ లోనే ఉన్నాయి అన్ని. ఎస్ ఆర్ నో? మల్టిప్లికేషన్ కదమ్మా. సో ఇక్కడ మనకి 4 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. సో ఏ బి సి డి అనుకుంటున్నాం. సో log a plus log b plus log c plus log d అలా స్ప్లిట్ చేశాను. దట్స్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ప్లీజ్ నోట్ ఆన్ దిస్ ఫార్ములా. పక్కనే రాయండి, ఇక్కడ కాదు, దాని సైడ్లో రాసి బాక్స్ కొట్టమ్మా. You have 4 terms means log a plus log b plus log c plus log d. Like that. Is it clear? Next step. Next step. log 1 by a ఎలా రాస్తాం? ఎవరైనా చెప్పగలరా? minus log a. Okay, no problem. log a inverse ఇలా రాదు. no. 1 by a ని a power minus 1 గా రాయొచ్చా రాయకూడదా? Yes, sir. Guys, yes sir. Yes, sir. ఒకసారి చూడండి తర్వాత log 1 by a ని log of a inverse గా రాసుకోగలం. ఓకే, whenever you have a logarithmic term and inside the function is having any inverse like this, just take the inverse to the front side of log value. That means minus log a. Is it clear all of you? I'm repeating. Whenever you have logarithmic function and inside the function you have any inverse term is there, that means power లో ఏదైనా టర్మ్ ఉంటే పాజిటివ్ అవ్వచ్చు, నెగిటివ్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. పవర్ లో కనుక ఏమైనా వాల్యూ ఉందంటే కనుక దట్ వాల్యూ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద log value or else in front of the logarithmic function.
Okay, is it clear all of you? Please sir. respond. Yes, sir. That's it. So please note on this also, and then write this one. The next part, that is last one. That is 20 log K by W as this, no problem. And this is also as this, no problem. But here it is, denominator lo term undi. Then దీని పైకి తీసుకెళ్ళానంటే ఇన్వర్స్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ రూట్ ఓవర్ 1 ప్లస్ WP హోల్ స్క్వేర్ హోల్ ఇన్వర్స్ గా రాయొచ్చు. హోల్ ఇన్వర్స్ కాబట్టి ఈ నెగటివ్ పార్ట్ ని ముందులో తీసుకొస్తాను, లాగ్ ముందరికి. సో దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ వన్. ఇట్ ఇస్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఇదే ప్రొసీజర్ ఇంకా మీరు చేయాల్సింది నెక్స్ట్. This is the thing now you have to observe. So the second term also is having rational, so that is I am taking inverse and then taking into inside, front side, not inside. You can take like this. Okay, complete now. 2 minutes. Okay, now complete now. Yes. Okay. Next basic factors అని చెప్పి చెప్పండి, or else afternoon session లో చెప్తాను. No problem. Okay, up to here is okay, all of you? Please go through this. I will ask the questions in the afternoon session. I have first hour afternoon. Okay now? Yes, sir. Yes, sir. Madam, you can stop recording.